After knowing the meaning of business environment, its characteristics and its importance, now we shall proceed to discuss what are the dimensions of business environment. Dimensions means factors or parts of business environment. What are the dimensions? The picture of the dimensions of business environment is like this. Business environment. This is business environment. Then number one, economic environment. There are 5 parts. Number one, economic environment, social environment, technological environment, political environment, and legal environment. Like this, there are 5 dimensions in business environment. In the meaning itself, we say that business environment means it is an outside institution which is not under the control of our business organization, but it affects our business organization. Then what are those business environment? Such outside institutions are called business environment. Then how many parts are there? How many dimensions are there in the business environment? There are mainly 5 dimensions or parts or factors in business environment. They are economic, social, technological, political, and legal environment. The manager of the organization should understand these dimensions and introduce these principles in his organization. Then only it can be run very smoothly. Then only the organization can run its business or functions very smoothly. We can understand these principles and we should introduce these principles or rules or methods as stated by these dimensions in our organizations. Therefore, now let us study about first one, economic environment. This is the first dimension in case of business environment. Business environment ಮೊದಲನೇದಾಗಿ economic environment, ಆರ್ಥಿಕ environment, ಪರಿಸರ. ನೋಡಿ, ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಇಕಾನಮಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ನಮೂನೆಯ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ economic environment, first coming to the economic environment. This is the first dimension in case of business environment. It states about interest rates. Economic environment states about interest rates, inflation, then changes in income of the people, stock market indices, and value of rupee. Value of rupee are some of the economic factors that can affect management practices. Economic environment state about these things. It states about interest rates, inflation rates, then changes in the income of people, stock market indices. The next, value of rupee are some of the economic factors that can affect our business organization. Okay, sir, start. Economic environment relates to the economic things. It states about interest rates, inflation rates, changes in income of the people, stock market indices, and the value of rupee. Value of rupee are some of the economic factors that can affect management practices. The manager should know all these items, all these changes in the economic environment and introduce in his business organization. Then, for example, affect the demand for product and services. These factors affect the demand for product and services. For example, in case of construction companies and automobile cars, long-term loans with low interest rate is very popular, because on the basis of that loan, people
want to purchase house or car if the rate of loan is very low, if the interest rate is very low, then automatically if we introduce this one, automatically there is a big demand for this one. High inflation rates generally result in constraints on business enterprises as they increase the various costs. Therefore, economic environment means it always states or always includes all these things. ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರುಪಿಯ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ರಚಿತವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ನಾಗಂತೂ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವ, ಅವಾಗಂತೂ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. In India, social environment is very essential. We celebrate many festivals. Take for example Deepavali, then Ramzan, then this Christmas, then Guru Purnima. All these festivals are celebrated in India. We can celebrate them with new clothes, sweets, confections, then using the greeting cards. All these social trends or social systems or methods give opportunities to these business people, gives special opportunities to these business people. People want greeting cards, then people want new clothes, new dresses, then people want sweets, confections, like this. There is a big opportunity for these business people. Therefore, business people should understand all these things while doing their business. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರ್ತವೆ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ, ದೆನ್ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ದೆನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಉಗಾದಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸೋಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕು, ಟೇಲರ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು, ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Technological environment. Today,
today this is a modern day. This is modern day. In these modern days, we are living in the technological era, technological environment. Technological environment means first we use radio, but now we use TV. But now we use TV. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಿದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬರೀ ಕೇಳೋದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಇದು ಇತ್ತು, ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದದ. ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದೆನ್ ಈಗ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗವ. ಅವಾಗ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಗಿಬಂಡಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದವು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ, ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The next coming to the next one, political environment. Political status in nation, that is also important to run our business. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾವು. If there is a good political status in India or in Karnataka, automatically our business is also good. If the political unrest is there, if there is a bad condition in our political environment, automatically it affects to our business. ಏನಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಏಳಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ the performance of business purely depends on this political environment. If the condition of political situation or political environment is good, automatically our business is also good. If there is political unrest or if there is a crisis in the political, automatically it affects to our business also. Therefore, the manager should understand these things also. Then last one, legal environment. Legal environment includes various legislations passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, courts, agencies, and commissions. We should adopt them in our business. They are very important for carrying the business in our organization. Therefore, we should use them. There are many acts in India. Take for example, Indian Companies Act, Industries Act, then Foreign Exchange Management Act, Imports and Exports Act, Factories Act, Trade Union Act, Workmen's Compensation Act, Industrial Disputes Act, then Consumer Protection Act, then Compensation Act, Competition Act. Like this, there are so many acts in India. We should understand those acts. Then if we understand them, such legal enactments as amended from time to time by the parliament, we should understand all these things, then only we can run our business very smoothly. These are the business environment dimensions. These are the important dimensions in business environment.